ಬರ್ತಾರೆ. ಜನ ನೋಡಬೇಕು, ಅವರು ಹಲ್ಲು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ವಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿವ್ಯೂ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಲ್ ದೇ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್, ಸೊ ವಿ ಡೀಲ್ ಮೋರ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಗಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಡಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲೈಕ್ ನಾನು ಆಲ್ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರೇನು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದಾಯಿತು ಅದಾಯಿತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್: ರಿಸರ್ಚ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಸ್, ವಿಚ್ ವರ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ HOD ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಮ್ಯಾಮ್, ದೆನ್ ಅದರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಣದೀಪ್ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ತನುಜಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್, ನವೀನ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ MSW ಅವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ highly supportive for me, and Ramaiah was a very supportive, friendly environment where I can learn, explore. They made me self-explore in certain things. Dr. Aishwarya Swati. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಏನು? Overall academic excellence.